Ist sie nicht süß? Okay, dann gucken wir uns doch mal an, wie wir hier die Hauptplantine testen können von THELXIES. Was haben wir denn hier sonst noch? Sehr viel zu lesen. Soll ich das jetzt für euch einmal vorlesen, Leute? Ich weiß ja nicht. Man kann zwar durch den Taucherhelm der von THELXIES ausgegebenen Code entschlüsseln, aber ich befürchte, dass er für andere Leute ein Buch mit 7 Siegeln sein wird. Echt bedauerlich. THELXIES, tut mir leid, wir können dich nicht zum Sprechen bringen. Ja, noch nicht. Wo wir ja schon, wo ich ja schon in der letzten Aufnahme, Folge, wie auch immer, die vermutet habe, dass das hier Morsecode ist, ne? Von wegen einmal lang, zweimal kurz und so weiter. Und was haben wir dort? Anscheinend ist das ein Medikament, welches von jemandem zurückgelassen wurde. Auf der Unterseite ist ein Etikett auf den Destre... Was? Wie spricht das aus? Destre... steht. Ach, mein Französisch ist richtig schlecht. Verbinde die... Was? Drücke die linke Maustaste und ziehe, um den Schaltkreis zu installieren. Ah, verbinden. Ich verstehe. Um die korrekte Installation durchzuführen. Okay, dann verbinden. Ach, komm, steht nur eine bestimmte Menge. Mal sehen. Drücke, nachdem du die Installation abschließt, um den Schaltkreis in Betrieb zu nehmen. Ja. Ah, verstehe. Ja, das geht natürlich nicht. Hätte man sich mal denken können, nicht wahr? Was? Ach so, da unten. Ah, ich Idiot. Da unten, das habe ich nicht gesehen, dass da offen ist. Ah. Der kleine graue Strich. Abgeschlossen. Yeah, noch nur 2 Versuchen. Being too popular can be such a hassle. Who knew the people would adore me so much? Damit kann ich richtig gut relaten. You're doing well. Just as I expected. Naja, ich habe Bioshock gespielt. War auch nicht viel anders. We've taken on a lot of similar tasks before, you know. Ihr wisst schon, das mit dem Verbinden und immer drehen, wo man am Anfang auch sagte, hey, das ist ja voll interessant und mal eine ganz nette Idee, aber nach ungefähr dem 50. Mal gegen Ende des Spiels denkt man sich nur so, wo ist der Auto-Vervollständiger? Then let's move on to the underwater part. It's just as I mentioned earlier. We're after colorful shells and coral. Crawl? Oh, speaking of which, you're both already pretty used to Fontaine's underwater environment, right? Naja, wir haben schon hier und da ein paar Unterwassersachen gelöst, ne? Wie zum Beispiel was war's? Die Pummelroppengeschichte. Aber das war ja eine, wie sagt man, eine Off-Screen? Oder wie sagt man, Quest, die nicht im Logbuch verzeichnet ist. Okay, that's good. Just let me know if you ever feel uncomfortable. I'll make sure to stay right by your side. Gehe zu dem prominent erwähnten Wassergebiet. Okay. Ist ja nicht weit weg. Aber eins muss man sagen, die Musik in Fontaine ist richtig, wie sagt man? Jetzt habe ich schon wieder, wie sagt man, gesagt, das ist wie so ein Tick. Einmal, als man drin ist, kriegt man es nicht mehr weg. Man kann ich da jetzt nicht. Ach so, stimmt, ich kann ja mit Kuckuck aktivieren. So. Ja, in der anderen Welt hätte man die Pflanze einfach unter Wasser drücken können. Ist sehr verspielt, die Musik. Wäre auch irgendwie langweilig, wenn sie überall gleich klingen würde, nicht wahr? Oh, das ist hot. Und was sehe ich denn da vorne? Ist das Freund oder Feind? Na komm, den Aussichtspunkt können wir ja noch schnell... Was? Chamberland. Klingt wie eine Sektmarkte. Let's move out. Magde? Magde. Marke. Meine Güte, was ist los mit mir?
Da macht man mal 1, 2 Wochen keine Videos und dann ist irgendwie die Stimme und wie sagt man, der Commentary total durch. Oh, Moment, ich kann ja keine Effekte hier zeigen, den Furin der ja drauf hat. Sofern ihr ihn ja noch nicht kennt. May I present? Yeah! Oh, interessant. Das funktioniert auch mit den mit der mit den Heilungswasserseepferdchen. Und wenn sie will, kann sie auch das Wasser teilen. Das Wasser teilen? Nee, Quatsch, das war das. Ich meine natürlich, sie kann Wasser zu Wein machen. It should be right over there. We'll be able to find something that'll help us with our search. Hä? Ach so, verwende die Resonanzschnecke. Warum heißt es eigentlich Gezeitenalge, wenn das doch offensichtlich Quallen sind? This is it. We call this thing an echoing conch. It can detect special reflection waves in the water to help us with all kinds of underwater exploration and excavation efforts. Here, try it. Did you notice any interesting places? The echoing conch should have detected some just now. Let's go check them out. Man könnte also sagen, die Resonanzschnecke ist quasi sowas wie der Elementarblick. Nur halt etwas fancier. Was haben wir denn da? Eine 500 Fuß unter Wasser liegt THELXIES, sein Körper ist bereits zu Korallen geworden. Ah, ich verstehe. Es gab da noch einen anderen THELXIES. Ah, ich denke mal, ihr wisst, was ich jetzt auch denke, nicht wahr? Ja, können Ponys Hühner essen? Nein. Wahrscheinlich will die Auftraggeberin einen THELXIES nachbauen lassen, weil der echte THELXIES gestorben ist. In der Vergangenheit. Und, wer könnte das sein? Alright, these should be enough. Let's head back to camp. Thank you for staying out here with me all this time. Danke sehr. Können wir da einfach hin teleportieren? Ah, praktisch. Sparen wir zumindest die paar Meter schwimmen. Hey, wer ist das? Ein bisschen gruselig. Okay, da habe ich mich doch gehört. Der Auftraggeber war doch nicht Furina. Ah, Fremine, you're back. I thought you might have been out diving. I'm sorry, Madame Destray. I must have kept you waiting. I can report, though, that the construction of THELXIES is going quite smoothly. Destray? Wie Destress? There's no rush. I'm your employer, not your supervisor. And these two are... Oh, they're two of my trustworthy companions. They're here to help me work on THELXIES. Yes, I see. I suppose it's only natural for someone responsible like you to have some reliable friends. Schon wieder wundert sich kein Mensch darüber, was Paimon eigentlich ist. It's really nice to meet you, Madame Destray. Are you Femine's employer? Paimon is Paimon, and this is the Traveler. Greetings, my new friends. Just call me Zuria. You are both so adorable. The sight of you reminds me of little fairies under a cottage roof. Ja, Paimon, die dickeste Fee der Welt. Oh, do you really think so? Ich sehe aus wie ein Elf, dafür müssen neue Ohren doch spitz sein. Of course. If my child had friends like you, then perhaps he wouldn't have become so obsessed with the tales of water imps. And I wouldn't have had to trouble Fremine here with this commission. Ah, das Kind möchte also unbedingt einen eigenen Taxi haben. Obsessed with the tales of water imps? Ah, so you don't know anything about my request yet?
I would have thought Fremine had explained it to you already. Well, Fremine told us that it was a private matter, so he didn't want to just share it willy-nilly. I see. So Monsieur Fremine is even more discreet than I had thought. As you are assisting him with the project, I believe it'll be beneficial for you to learn more about its vision and history. Ja, das wäre sehr praktisch. But it would be quite impolite of me to simply pile all of my troubles on you without your permission. So, would you like to listen to my story? Natürlich, deswegen sind wir ja hier und wir sind ja erst bei 11 Minuten. Sure, you can tell us anything. You've already said nice things about us, so we'll try our best to help you get through your troubles. Ah, what a lovely little fairy. Then let me think of a way to put my situation into words. I'm sure you're already familiar with the tale of the water imps, right? Ja, und der wird jetzt nicht beitreten. Oder wer auch immer das ist. Simply put, parents came up with a story, painting water imps as scary abductors in an effort to convince their children to stay away from the water. My child is rather special, however. While most other children are terrified of THELXIES, he's infatuated with him. Erinnert mich ein bisschen an meine Kindheit, wo ich so ein Faible für Gespenstergeschichten-Comics hatte. Sofern sich jemand noch daran erinnert, ne? Wisst ihr noch da? Für 2 Euro? Quatsch, Euro. 2 Mark lag jeweils am Kiosk, ne? Alle 2 Wochen. Ja, da habe ich sehr viel gelitten drunter in der Schule. Beziehungsweise im Kindergarten, ne? Sowas liest man doch nicht in dem Alter. Infatuated? With a water imp? What a brave soul. Yes, he told me that he thought the water imp might have just been misunderstood. In his mind, instead of singing to abduct children, the water imp actually sang out of a longing for companionship. As a result, he often goes near the water in secret. Huh. So he wanted to become friends with the water imp so it wouldn't be lonely any longer? What a unique way of thinking. Es ist ja wie, als würde sich ein Kind mit einem Alligator anfreunden. Thank you, little Paimon. He indeed has always stood out from the crowd. He was actually diagnosed with loneliness syndrome when he was only 8 years old. Vereinsamungssyndrom? It's a type of mental disorder. Those affected by it often feel extremely lonely and lose interest in many mundane activities. The syndrome is probably what made him so determined to become friends with the water imp. Kann man sagen, das ist eins dieser Symptome? Nein, Quatsch, dieser... wie sagt man? Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Oh no. Is it a very serious disorder? If you were to become afflicted with the disorder, Paimon, you would only be able to say less than a fraction of the words you're saying to the traveler now. No! Paimon won't accept that! We would have to find a doctor to help cure Paimon. Paimon has a 2,000-word quota for daily conversations with the traveler and she won't settle for a single word less! Genau, sie muss mehr reden als sonst. Beziehungsweise mehr als Eva und das ist ja nicht viel. The family doctor has already begun to treat my son, but since the disorder is rare, there aren't many good regimens for treatment. He's also developed some new symptoms lately, such as uncontrollable delusions. Also könnte man sagen, es ist eines dieser Syndrome, die... Du bist von 1000 Menschen umgeben, aber fühlst dich wie der einsamste Mensch der Welt. Huh? Uncontrollable what now? Uncontrollable delusions. To put it simply, he can no longer differentiate between fantasy and reality, and spends all his time in his fantasy world. Then what is he seeing in his fantasy world? It's a dream that he often mentioned to me when he was younger. I've compiled what I could understand of his recent rambling. It goes a bit like this. Es war einmal im großen und prächtigen Reich der Wasser-Unholde 500 Fuß unter Wasser in der Salzia-Ebene. Dort wohnten zahllose, liebliche Wasser-Unholde in Häusern aus bunten Muscheln und Korallen, kümmerten sich tagsüber um die Meereslebewesen und sangen nachts zwischen den goldenen Wasserpflanzen.
So lebten sie glücklich und zufrieden, bis der Tag des reisenden Regenbogens kam, der ein wichtiges Fest für die Ankunft des neuen Königs war. Bevor dieser Tag kam, wählten die Wasser-Unholde einen ihrer wertvollsten Muscheln aus, banden sie mit goldenen Zweigen und Blättern zusammen und überreichten sie ihrem geliebten Prinzen der Wasser-Unholde. An Festtag betragte Prinz eine aus diesen Muscheln gebauten Regenbogenbrücke, nahm die Krönung zum König unter großen Jubel entgegen und beschenkte sich alle Wasser-Unholde mit den Segen des neuen Königs. Und der Name dieses Prinzen ist der uns schon bekannte THELXIES. Amazing! Your son came up with all of this? He really crafted a lovely fairy tale world for THELXIES. It's like a beautiful dream. Er könnte Kinderbuchautor sein, werden. But perhaps no beautiful dream can ever last long. You see, the story ended with a twist. War der Don jetzt zufällig? Der Tag des reißenden Regenbogens kam wie geplant, aber mit ihnen kamen auch zahllose Monster. Sie waren bösartig, brutal und gefürchtet, und die dem Gesang zugetanen Wasser-Unholde konnten ihnen nicht widerstehen. Das Reich wurde erobert, der König getötet, die Wasser-Unholde alle gefangen genommen und die wunderschöne Regenbogenbrücke wurde an diesem Tag zerstört. Der Prinz entkam endlich unter den Schutz eines geheimnisvollen, maskierten Mannes. Aber da hatte er schon alles verloren und konnte die Tage nur noch mit klagenden Gesang verbringen. Und diese Gesänge konnten nur von einem Kind vernommen werden, das genauso einsam ist. How could the story end like this? Is that kind of fantasizing what caused your son to develop his loneliness syndrome? Well, it'd be more accurate to say that it was the syndrome that caused such terrible delusions to manifest. But in any case, the biggest problem is the patient eventually loses themselves to the fantasy world of their own creation. Was meinst du damit? Und woher kennt er sich damit so gut aus? My poor child can no longer differentiate between imagination and reality. He's begun to see himself as THELXIES. Perhaps in his mind, the loneliness he felt became the same as that of a prince who lost everything he ever loved or stood for. What? So that's what you meant by uncontrollable delusions. Then we have to help him snap out of it. Alas, most of the time he acts as if he can no longer sense or interact with the real world at all. I've had several discussions with the doctor, and we think it is best to try to guide his fantasy. Kanalisieren, ach, führen. Okay, ja, Guide. He once wanted to make a picture book of his imaginary world. But since the disorder progressed too quickly, he never quite got past the first page of the book. If we could use this book as a breakthrough for his condition. Here, you can take a look. Ah, so Zuria's son also saw THELXIES as a penguin. Oh, he looks so sad. Das kommt uns doch irgendwie bekannt vor, oder? What we should do now is help him complete this picture book. However, we'll lead the story to a different ending. One where the water imp prince is eventually able to restore his kingdom with the help of his friends. Ja, die Frage ist dann nur, wenn wir das jetzt zu den Guten wenden, ob er dann aus seinen Wahnvorstellungen wieder ausbricht dadurch. We'll need to chase away his loneliness and sorrow, and let him perceive a world full of hope again. That's what I mean by guiding his fantasy. But if we just need to finish the picture book, why does Fremine need to make a THELXIES as well? Because we need to treat the book's story seriously, as if it's a history of things that have really happened. We'll need to go on a journey like THELXIES and help him regain his crown and country. But my child can no longer go on a journey of his own. This is why I commissioned Fremine here to craft a THELXIES, and then I'll paint the journey with this THELXIES into the picture book. Ah, like a stand-in for your son! Paimon's starting to get it now.
Oh, you really put a lot of thought into this, Zuria. Paimon still has one question, though. There are some ruins on the seabed of the Salacia Plains. I've already asked Fremine to research them for me. We'll be able to use one of the ruins as the kingdom. Oh, so we'll just need to act out a performance of, a brave journey through the kingdom of water imps. As long as we chase away the monsters in the ruins, it'll count as chasing away the monsters in the water imp kingdom, right? Ja, irgendein Monster zählt ja immer. Ich meine, da laufen ja bestimmt welche herum. Sadly, no. We won't just be putting on a performance. It's just as Zuria said. We need to take this seriously. And the only way we can take this seriously is if we choose to believe everything that's happening is real. So we'll be playing it straight? Or, making it a fully immersive experience? Oh, neither of those really sound right. Well, either way, we'll still be able to help, right? Wie kompliziert. Ja, aber wir werden unser Bestes tun, natürlich. It's all right. There's no need to get that serious. It's not a big deal. I believe in my son. We can just see this as him wanting to stay asleep for a bit longer, because he's so enamored with his dream. Zuria. Keep your spirits up, everyone. If we were to look troubled, my son is sure to become anxious as well. I should be heading back right about now to check on my son. We temporarily moved to a place on the hill over there, so my son will have a better spot to convalesce. It's not far from the water, and there's also a great view. Feel free to come find me if anything urgent comes up. Ich habe so die Vermutung, dass wenn wir jetzt dahin gehen, dass wir das Kind wahrscheinlich nicht treffen werden, oder? Understood. There's also one last thing. Since these two friends were able to help me out, I've made some more progress on THELXIES. I estimate that he should be ready sometime tomorrow. That's great news. I must thank you all. With that in mind, how about we meet here in 2 days' time to head to the Kingdom of Water Imps? All right, everyone. Let's meet again in another 2 days. Zuria sure is a brave and optimistic lady. Fremine, do you think her plan will work out? Ich habe so die Vermutung, dass er es weiß. Er hat ja schließlich auch gerade alles erklärt. Let's discuss that over by the tent. There were a few things that I didn't bring up because the Madame was here. Oh, ich habe irgendwie so die Befürchtung, dass jetzt am Ende dieser Quest noch ein großer Twist kommen wird. Keine Ahnung. Vielleicht im Ende ist das Kind schon von lange tot. Ist ertrunken, weil es versucht hat, als Drexi ins Wasser zu gehen. Zu seinem Volk. Oder irgendwas anderes ähnliches in der Richtung. Oh, das ist sehr düster gerade. Naja, auf in die nächste Folge.